Happy to welcome you to the 1751 episode of non-stop review session in Read Forte. For those who are joining us for the first time, we are an informal online book review group and we conduct reviews on books, articles, or any other published concept in the same link 7 p.m. every day. We encourage each one of you to use this space for self and others' growth. Coming to today's presentation, it is my pleasure to introduce Ms. Chitra. Today's review is a book titled Building a Second Brain. Let's listen to Ms. Chitra what the author says in this book. Welcome, Ms. Chitra. The stage is yours. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you very much, Siva ma'am. Good evening to all of you. Welcome to this session. Thank you for joining this learning journey along with me. So let's learn from this book, Building a Second Brain, written by the author Tiago Forte. This is the book. So this has around 250 pages, and this book is mainly focused on how to manage our digital content and how to organize them and how to be more productive, as well as how to implement our ideas in a more build our ideas and implement them in more creative way. So since we are living in a digital world and we have a lot of tools and options available in the market for us to help us in improving our productivity as well as helping us to improve our creativity, this book gives us a very good guideline, and this book is something I would say need of the hour or need of the people at this particular era, where we are overloaded with lot of information around us. So now, like if you the look back for few years, you would have seen how the internet has changed our life, and slowly how we are able to access so much of information readily available for us in the fingertips, just in our phone or our laptop or iPad or whatever device that we have. And this provides us like huge opportunity as well. Sometimes this can be looked as a blessing because this gives us a lot of opportunity. Sometimes it can be looked at as a curse as well, because or too much of things sometimes will make us overwhelmed. So it is in our hands to how to make effective use of these tools and be focused on our work and be more creative and uh, focus on the things that resonate with us and that inspires us. So that's the main idea of this book. And let's go further. I'll just give a brief intro about the author. So he is a productivity expert. He has a website called Forte Labs, where he has given he has documented all his lessons through this book, and also he has a blog post where he has compiled all his learnings in his through his experience. And so this website, I have shared a link for this website. You can go through this website. He has given a lot of blog posts where you will find all these ideas online as well, and this will be very useful for you. And this particular first page, start here, that will give like a kickstart of like from the basics what he is trying to teach as an expert in this field. So let me, okay, first let me ask this question. Why do we need a second brain? What is a second brain? First of all, second brain is nothing but we are trying to externalize our thoughts and the knowledge that we are gathering in our day to day life into an external digital system so that we can clear up some space from our mind, so it will be able to come up with a lot of new ideas and new way of thinking and new perspectives. So, this not only reduces the burden on our brain, but it also helps us to see the connection between a lot of things in our life and different subjects. So, if you look at, for example, I take my example of I am in the IT field I work as a data engineer. So, my main focus is to learn all the technical skills, to get better at my own technical skills. Other than that, that is my profession and also my
uh, career, and like my main focus is on that. Other than that, like I also have a lot of area of interest and passion, like to learn other subjects as well. So I can put together like whatever knowledge I'm gathering, either through books or through podcast or whatever source, even through the sessions from Red Fort, from all the speakers, all those things. If I start putting it together into my digital system as the bits and piece of knowledge that I gained, as a summary or like a reference point, so in future I can go and refer that back. So if I watch something today, I might forget about the topic and I'll walk away. But after few months, oh, I watched this particular presentation in Redford and this topic was so interesting. Why did I not take any notes? Why did I not save it? I'll sometimes regret that. So the this book is giving all the a solution for these kind of things, and to make us more effective and you utilize the knowledge that we are gathering, the precious knowledge that we get from Red Fort and all the other medium, to use it in an effective way. So that's the whole point of second brain. And and other thing is like we need to strategize how to organize this. Author gives us some strategies how we can organize them, how we can put them together, and how we can use them and connect these ideas. So let's go further. Like I'll just want to make you imagine this particular story in your mind. Just imagine a person called Naina. She is working. She's a full time. She has a full time job, and she's also a mom, and she has a lot of responsibility at her home, also at work. So, sorry about the two cameras. Like by mistake, I added like two for like camera on my screen. But okay, I don't want to waste time, so I'll just proceed. So, just picture this particular situation in your mind. Naina is getting up on a Monday morning and getting ready for her work. Throughout the weekend, she was thinking about so many ideas in her brain about the things she can do at work, how she can improvise few things at her work. But she has been pondering over it over the weekend. She hasn't captured anything on externally, and she has been uh, overwhelmed with a lot of thoughts. And on a Monday morning, when she wakes up for her work, she gets ready for her work. Already, she was having a lot of thoughts in her mind. On I know, like we all can connect how it will be like on a Monday morning, because we have a lot of things to take care. It is a busy morning hour, and like we have a lot of things to rush and finish. Also, our brain is like overloaded with too many things. So she proceeds with the day. She goes, she drops her kids to school, then she goes to work. She gets caught up with her emails, and there are so many emails. People are pinging her, can you do this request first? Can you please handle this first? And she's taking care of everyone's request one by one. And the whole day has gone by taking care of all the things that came as urgent. And she thought of implementing some ideas that she was thinking about earlier in the weekend, but she did not get even a little bit of time for that. Towards the end of the day, she gets exhausted and goes home. Then she like takes care of her home responsibility, and in the night she sits at the laptop and to think about what she wanted to do. By the time like she's already physically exhausted, and she's having so many things in her mind, she's not clear what she should do. And she's thinking of continuing something, training that she was doing earlier, but she's totally lost where she left it last time. And this is how her day ended. So we all can connect to this particular story. We all would have faced this story. Like our the things doesn't go with our own plan. We get caught up in a lot of things, and we end up in doing what is urgent, or sometimes like priority outside the world's priority, and we miss to do the things that really matters to us. So let me take you to another story
Just imagine yourself in this story, and you have a digital system where you have what is your priority things you're working on currently, what are your short term goals, and you have some uh, set of resources that you have in your digital diary. And on a day, like on a Monday morning, you're waking up. Suddenly, when you're going for a walk in the morning, you're remembering some ideas, and then immediately you're pulling out your phone and you're writing down your ideas in your digital note. And you're going for a bath, you're going to drop your kids to school, and you're doing all these things. While driving back, you're remembering something. After parking the car, you are typing in that notes whatever you remembered. And you're going to the office, and you're taking a short break where you're discussing something with your colleagues, and they say like they give some feedback about that idea, how it might work or how it might not work. Immediately you take those points in your notes in your phone. And afternoon you have a meeting with your manager, and before that meeting you sit for like 10 minutes, and you look at all these notes you have been logging in from morning, and then you are looking at all these points, and you're having a picture of what you want to talk to your manager, and then you're going with that particular information to your manager and proposing your idea. That when you're proposing, you are also able to put forth the risk, or like how it may not work, all of those things that you have. This way, you feel like you are in control, and you also know like where you're going. So this is like a example of like a simple example of how it can improve your day even in a small way. So next, let's imagine this particular uh, building of this knowledge, like taking notes. So let's go back to the traditional way how we take notes. We take notes in form of small paper, or like some sticky notes, or we might also take notes in form of paper or notepad, and then we collect them and we process them. And that is like the old approach of doing it. Now that is like nothing wrong about it. Writing with our hand also is very useful for us. But the only thing is, like when we use digital tools, all the cloud digital tools that we have, which can be accessed anywhere, it is easily accessible from anywhere. Even if you are outside somewhere and you don't have a note with you, your phone is right in your hand. You can immediately note down some things or ideas that comes in your mind. So that is like whatever this knowledge or ideas that comes, you consider them as a small blocks of the Lego. Just imagine them like a small box of Lego, and you keep collecting them and having it in your system. At one point you will end up in making a compounding effect of these knowledge and ideas in your repository. And then you will be able to connect lot of ideas and build you can use these blocks as a building block to build your own new ideas or new solutions for your problem. So that is the beauty of this approach. And uh, I would also like to add some point. In lot of digital tools, like we have option of saving the information in the form of capture a picture. You can take a picture snapshot, and also you can record your voice and put it as a voice note, or you can type it in as a text. Or like if you find some quote or somewhere, you can take a picture and put it in your note. So and you can like videos, you can save it in any different format. And if you also have a tablet or a ipad with the pencil, you can utilize the digital note, right, written notes as well. That also can be integrated, and everything can be integrated in one place. So that's the beauty of using the digital tools. And and also trying to bring the written notes in digital format, we can bring it to this system as well.
So for that, he's giving a simple system like a code. He's giving a strategy called code, which you can use to do this code. Let's go through one by one quickly. First one is capture. So this is the step where we capture our notes and we put them into our repository. And like whenever something comes, first thing we have to do is just capture it, have a place to capture it, and we'll see how we can do that. And you don't want to miss anything that really inspires you or excites you. So that's the point of capturing everything. And then organize, distill, express. Organize the points, distill is to filter down, and then finally is for the express. So let's go to the capture point. So like what do we need to capture? As I said, that so many things are there available for us, right? What do you want to capture? Just use these four questions. It this simplifies the process of capturing. Like, does it ask that? Does it really inspire me? Is it really useful for me? Is it connected to me personally? Is it bringing me uh, a surprise? So when you ask these questions, you will know whether this particular content is really matters to you or really connects with you. Instead of overloading our digital notebook with so many things, it's better to like only selectively take the things that really connects with us. For I would like to give a few example in my uh, notes what I capture is. So I for me there are few influencers whose content is very resonates with me very much. Like for example, I have a lot of area of interest, and in that area of interest, like there are a lot of influencers and people who share their knowledge. In the area of like health, there is a person called Andrew Huberman. He's a doctor, neurologist, and he's a professor at Stanford University. So his content, his podcast are like very helpful, gives a lot of information about health and fitness. So that resonates with me. So I like to like listen to his podcast. And like if you take example of our own Indian influencers, like I like Dr. Pal, who combines the medical knowledge with a little bit of comedy to deliver the message in a simple way. So that resonates with me very much, and his content really was useful to me. And there is a doctor called Chokalingam. He's a cardiologist. He's also from Chennai. His messages are very very useful, and that also resonates with me. And the area of learning, last book we reviewed in Red Fort is about the Mind Shift book by Barbara Oakley. She's a professor in the US. She, for me, like I also follow her content, and I'm that connects with me. Like that, each one of us have a lot of area of interest and subjects that inspires us. So we need to focus on those things and collect those information and capture them and put it in your digital note. And like, let me just walk you through this small case study of Taylor Swift, how she does her creative process of the writing the lyrics for the songs. So, like she doesn't sit down and write all the songs at one point. It happens that like whenever she's traveling or she's doing something, she's doing some chore works, or she's traveling in a flight, when she's meeting some people, some ideas comes to her. Suddenly some rhyming words and things comes to her mind. So what she does it, like whenever that idea comes, she keeps noting it in her phone. And she like most of the time that will be like very like a spark for her, like something inspiring for her, like a surprise for her. Oh, this word is rhyming like this sentence sounds, the meaning is very nice. Like that, whatever she remembers, she puts down in their note. And after that, like when she goes through the process of combining all these notes, she goes through all these notes that she collected, all these lyrics, and put together with a context, and then she writes the song.
and the lyrics and this song, like it will be so creative and new, and that's why like people love her songs so much, and also her music as well. So this is an example of Taylor Swift, how she does her creative work. Another example is Seinfeld. Jerry Seinfeld is like a comedian and a famous comedian in the US. His I think his sitcom is very famous. So he has like I mean I think his show came around 89 or 90s. So during that time also, like since he's a comedian, whenever he goes out and finds something funny that makes him laugh, immediately he will write down in his note. He carries this kind of a notepad every time with him, and he will write it down. And a lot of people will ask him like, do you keep writing these stuff? Why do you like write these stuff, like out of curiosity? But he tells that the creative process is not something will happen one day. All of a sudden you will not get an idea. It is like whenever you are getting an idea, we need to log them, and we need to like keep collecting them, and then you can process and deliver in a very in a creative and useful way to the audience. So that is what he says. And so he also is following that collection of the knowledge, even though like he is doing it through the note. So he always has all his notes with him whenever he's doing his finding to create a new script for his next episode. Then next I'll talk about Richard Feynman. This is my favorite part in this book. Richard Feynman has a concept of 12 favorite problems. So if you, I think you all would definitely know about him, background about him. He's a physicist. He's a Nobel Prize winner. He has interest in like so many subjects. He has interest in so many subjects, and also like he has a lot of curiosity to know a lot of things. So what he does is like he says this advice for us as well. Take 12 problems, 12 of your favorite problems in your life, and then put them as a question. Like you write them, write those questions in your note somewhere. 12 questions, and all these should be open ended questions, and let this question be in your back of your mind. So whenever something newly comes, like whenever you're exposed to some new experience or a new idea or something exciting or a aha moment you go through, immediately try to connect if that solves any of all solves or gives input to any of your 12 problems that you have collected. This way, like it you do sometimes when you do this exercise, you don't even have to like deliberately go and open and see the 12 problems, because your mind would have already registered it, and whenever you see something new, it will click something, and then you will come up with a surprising new solution for a problem. So that then people will call you a genius. So this is what he is telling, and this is really resonated with me so much, because I have experienced this in one or two instances. Like when I had some question in my mind, sometimes some like I feel that answer comes to me in form of some way from someone, either from a Red 4 session or a YouTube video or somewhere. But like it is like our mind is tuning us to go and find that information. So that is how it works. So that's a really interesting thing. So I have listed my 12 favorite question. After reading this, I was so excited, and I just put down all the 12 questions that really excites me, the problems that excites me. And I won't say it as a problem. I would say it's an open question. So what he's saying is your like thinking will amplify when you have open questions. So when you put the question in an open way, it will bring answer. It will bring answer from very broad, like different places, and like your mind will become broader. So that's what he says.
So I've just put 12 questions like how to be more creative, how to be more innovative, how to learn, and how to make the learning process more fun filled, and how to like channelize my curiosity, how to be more energetic and enthusiastic, how to be more emotionally resilient, emotionally intelligent. So like these are the questions that I have put forth for myself. I would also recommend you to try this activity, and you will find the answer for these questions in a very surprising way. So this activity was really fun. Let's go forward. Let's move forward to the next step, that is organize. So yeah, we have a lot of things captured. Now, how are we going to organize this? This is a very difficult, most difficult part, because it's very hard to go and find where we have saved it, or like where have we put this. I know I captured it. Where did I put it? This happens to me as well. Like I will capture so many things. My notes are scattered, and when I want to find it, like it will be somewhere in some folder. It's very hard for me to find it. So after reading this approach, like I'm trying to put all my like notes and everything in this approach or this strategy. It's making me little more clear, and helping me as well. So let's go through this step. This is called para system, where we have four different uh, way we can categorize the information that we have. First, like projects, areas, resources, archive. Projects are short term goals that we are working on. So projects are like what are the things, like maybe consider like 3 months, or like 4 months time frame of 6 months time frame. What are the things, goals you have that you want to achieve? So those are you can put them as projects and create one project for those items, and put them as projects. And areas, uh, okay, yeah, I was seeing someone raise hand. Okay, areas is where like you have a lot of long term responsibilities that you need to manage, like be it like a responsibility that you have like at home, like managing your finances, managing your home, and home maintenance, or at work, like you might have an additional responsibility to mentor someone, something like that. You will have like some responsibility. So for those areas you can create areas folder in areas and put those information in that. And next is resources, where everything else like all the knowledges you can put into the resource folder. You can organize it in a way with the subjects, like for example, the subject areas that you like, you can create folder for each one. Like in my case, like I like philosophy, psychology, finance, and learning. All these things have put different folders for them, and then I'll put the resources in those folders. Finally, this is archive. Finally, there is an archive folder where you can, whatever projects you have completed, you can move it to archive. Whatever resources that you are not using it immediately, you can move it to archive. Whatever you don't want to use it immediately, and if you feel like it's so much of things are cluttered, you can put them in archive for future use. So this is a good way to organize it. And I will just give a like a very quick walkthrough in the towards the end. In my own digital notes, like I use OneNote, which is like more convenient for me, and I have been using it for a while. It's more convenient for me to capture it. So once we organize them in this approach, after that we go to the step of review process. So daily, we have to do the review daily, weekly, and monthly. And how we can focus is like projects, like all the projects, we can review them daily. Or go to each project to see what is there, like what is the next action you need to take. All those things you can review it daily for each of the projects. So it is advisable to keep around 5 to 6 projects, not more than that, which will be like too much of things to do for a give one day within a day. So and then for the weekly review, like we can go through all the areas folder or responsibilities that we have, and this may not be like a short term thing, like it might be a long running thing, but some responsibility that we need to continuously take care of. So those things you can go and see, okay, what should I
what are the things I need to look at for finances this week, what are the things I need to look at for my home maintenance for this week. Like that, you can look at them in a weekly review. And going to the monthly review, this monthly review is to go over all the resources that you have collected and make sure they are organized under the subjects, folders, and everything, and doesn't make sure that it's not like too much if you want to archive some things that you don't want to look at immediately. So that will help to keep the system sustain the system. So he is giving this method MISA in place for sustaining the process of maintaining this. So this is nothing but a philosophy that's followed by chefs while they are cooking, right? They keep their environment in a very or clean way. They have like some protocols to follow. If the knife has to be here, after cutting, the knife has to go to that place. If the spoon was here, the spoon has to go to that place. Even after doing a small work, like everything has to go back to its own place. So they will make this as a habit. So they will do it as a habit without even putting any conscious effort. So that is the beauty of this process called Misa en place. I think this is a French word, I think. And he is asking us to utilize this philosophy in managing the digital notes using a habit of regularly maintaining it, putting the things in the right place, and the review also will help. Review weekly, daily, monthly review will help us to put back the things in the right place. So, what is the benefit of doing this? So, once we put back the things in their place, now your table is clean, your table is free. Now your mind will be free to think a lot of things. It will be more creative. So that's the reason for the doing this, following this philosophy. Let's move on to the next one. It's the process of distilling. So when you're getting some information from lot of sources, how are we going to save them? If you look at a blog post, that it will be like a very big blog post with 2 3 pages length, or if you go through a YouTube video or a podcast, it might be like a very big video. We cannot go and save them, right? So how we can distill and put the information in a very precise way and in our own words. So that's the beauty of the thing. The author says when we learn something, we need to summarize what we learned in few words, and then we have to distill the information, summarize them in few words, and put it along with a link and the thing that you which inspired you and the thing you learned from that content in few words in the summarization approach. So let me share some example like I have done. So this is like one of the video which Andrew Huberman talks about sleep, how we can improve our sleep quality. So in this, he talks about what will help us to uh, get a better sleep for us. So I have summarized the points that I learned from this podcast in few points. Now, like I can remember it and recall it very easily. I don't have to go through the entire video. But even if I want to share this with someone, I can do it since I have this thing with me. And let me show another example. This is a next one is a Tamil example. Some of you can read, some of you may not. But this is one video of Dr. Chokkalingam. He's a cardiologist. So he gives the tips about how to keep our heart very healthy. So I have put some notes in few words as a summary of what he has explained in this video, and this video resonated with me. So that made me to go and save this video. So whenever I feel lost about my own health, like I can go back and recall remember what he said. So he says that அஹ், எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக உண்ணுகின்ற உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி. He says this like a mantra in every of his video. So this is really a very good thing, resonates with me.
So I have written it down in my notes. Okay, moving to the last one, express. So this is where the creative part comes in. Now you have put a lot of hard work, lot of your time collecting all your notes, organizing them, putting everything in your digital notes. Finally, how it is going to be useful. So whatever you have collected, this will help you to able to connect, look at the things from a broader picture, and able to look at all the ideas from different field, and you'll be able to connect lot of things and create. So one maybe like this might be very hard to explain, but I can give you one example from my past, which sounds similar to this idea, where like I went through some training called lean management. So where it talks about 7 types of waste, and how you can reduce waste, and there are like lot of strategies. These are like Japanese manufacturing strategies, which also will help in a lot of fields. So in that, I learned few techniques like Jemba walk, something like go and see for yourself. Means if something is wrong, just go down, go to the factory floor, go to the place where it's going wrong. You go and see for yourself and talk to the people who are working on that. So that is one idea. That idea connected for me when I was working on a few things with my colleagues. So uh, like one of my colleague was stuck with something like I like usually like what I used to do is like I just give some suggestion. I'll just go, okay, try this approach to my team members, and I'll tell them, oh, try this approach, and I'll go. But after that idea came, like I started like going and making my colleagues, like if they're stuck with something, open and show what's happening, and then like able to figure out something from my eyes, which caught in my eyes, which which they did not catch. Same thing happened for me as well. Like once I was working on something, I couldn't find what is the issue. When my senior manager came, he asked me to go to the code and he asked me to show it. And he told, see, this particular property is not enabled, right? So it may not work. So it was something like connected so much. Like that, even the 7 type of waste, that also helped me in a lot of ways to connect with my own work. Like that, this is something I'm just giving you an example of how another subject can give some insights to your core area where you are working on. So that is when you get that kind of connection, then you'll start expressing. Then you need to start expressing. You can create content in the form of podcast, or like you can create blog post, all those things, and you can start doing that, sharing it to others. So that is the step about express. And in this section, author talks about what all tools we can use for taking the digital notes. He is suggesting Notion or Evernote. His own favorite choice is Notion and Evernote. And like I also explored Notion, and still I'm trying to get familiar with it. But personally, I am using OneNote for my notes. So I'll just quickly show how I'm organizing my notes after learning some tips from from this particular book. So finally, coming to the conclusion, what all we have learned. So first thing is about information management, how we can put down together the knowledge that we gathered, how we can save and like save these things what we learned, and we don't want to miss few things what we captured. And capturing process, we need to make sure we ask these questions whether that information inspires us, connects with us, or resonates with us. Only those things we need to capture instead of cluttering it. Next, like moving on to the organized part, where we can use the para methodology to organize all our stuff in the notebook. And moving on to distill is where like we
try to summarize and like instead of putting everything as a junk, just distill and filter few things and put them as a small like a link or like small summaries. So finally comes that express point where we like be more creative and start expressing and sharing our knowledge with everyone else in different form, either through YouTube video, YouTube channel, or podcast, or through blog post, and so many ways you can share it with everyone. And as part of the conclusion, we could see that this also helps creativity and also productivity. It helps us to be focused and be more productive, and it helps us to explore all our potential and the things like really matters to us, and connects like able to connect different subjects that resonates with us and the ideas from different subjects, and it will help us to grow as a person as well in your own like not only in profession but also as a person you will grow more knowledgeable and wiser person. So that's what I feel about this book, and thank you so much for listening patiently. Here, this is a link about the one video about OneNote, how you can capture notes. I'll just give a quick demo on OneNote, how I've organized my notes. So I, after reading this book, I put to like I had a lot of like notes in my OneNote, but I restructured my notes in this way. I put these things like para projects. Projects are the short-term goals that I'm working on. So I'm working on the book review for Second Brain, then AWS Developer Associate exam. I'm preparing for this exam. I'm doing a course in emotional intelligence and also data science course. So I have put down like a lot of um, folders for each project, and coming on to the areas. So I have just put down the areas of my responsibility, and I'll be capturing all the notes under this folder. Resources, like I put all the subjects that really inspires me: psychology, philosophy, finance, data analytics, then like content writing, creativity, journaling, podcast on health and fitness, books. So these are the things like which my favorite topics. And archive, I created an archive folder where I could put down all my completed projects. Like I had some projects that was completed last year. I completed data engineering exam. So those things I'll be moving it to archive folder, and it is kind of it takes a lot of effort, and this is like an ongoing process. Still, a lot of notes are there in my other notebooks. I need to move them, and this approach will I think it will really help me with this process. So finally, like I have created a game for us to play, but before going to that step, I would like to give a small surprise for all of our audience. We have a guest speaker today. He's Praveen Dasan. He's going to give his own experience of how he is handling his digital knowledge, and he will share his experience on it. Praveen, thank you so much for accepting this and sharing your knowledge with us. I welcome you on to present and share your ideas with our audience. Welcome, Praveen. Hello, Praveen. Okay. Okay. Let Praveen come. Meanwhile,
Meanwhile, can you just set up this? Can you go to Kahoot to log into this game? Because it takes some time. So you can just go to Kahoot and I'll give you the game pin so we can log into that page. Praveen, I couldn't hear you. Is anyone else is able to hear Praveen? No, ma'am. Okay, okay. Unfortunately, no, ma'am. Okay, okay. Okay, let me message him. Let him join Zoom. Okay, okay. He is rejoining. He is rejoining. Can you hear me? Yes, yes, Praveen. Yes. Thank you so much, Praveen. Let me stop my sharing so that you can come on the Yeah. podium. Okay. 1 minute. Something is happening on my machine. It's not allowing me to share my screen. Let me try my best. ஒரு நிமிஷம். Okay, okay, Praveen. No worries. I never share the. Okay. ஒரு நிமிஷம். இது நான் ஆப்பிள் மேக்ல வந்து இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணதில்ல. ஸோ அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் போல. Oh, okay, okay, Praveen. No worries, no worries. You take your time. Meanwhile, I'll just give the link for the Kahoot to the audience. So, please log into this page, kahoot.it, and I'm going to give you a pin. So, ஓகே. Can you see my screen? yes, yes, Praveen. ஓகே. சரி. இந்த இந்த புக் வந்து பில்ட் அ செகண்ட் பிரெயின். இந்த புக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா நான் வந்து கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படிங்கிற புக்ல இருந்து தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். ஆக்சுவலா கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படிங்கிற புக் வந்து டேவிட் ஆலனோடது. ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் ரிலேட்டட் கிடையாது. ஆக்சுவலா இதே ஐடியாவை தான் தியாகோ ஃபோர்ட்டே வந்து டிஜிட்டைஸ் ஸ்டாக்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து இயர்லி 2000ல உள்ள புக்கு. ஸோ அவர் வந்து அப்ப டிஜிட்டல் அந்த அளவுக்கு வந்து வரல. விஷயம். ஸோ அவர் எல்லாமே வந்து கன்வென்ஷனல் வேயா எப்படி நம்ம வந்து கெட்டிங் திங்ஸ் டன் எப்படி கேப்சர் பண்றது, எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றதை பத்தி பேசியிருப்பாரு. ஸோ நான் என்னோட ப்ராசஸ் இதில் ஷேர் பண்றேன். ஆக்சுவலா நான் அப்படியே டோட்டலா வந்து அந்த புக்ல இருந்து என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் எடுக்க முடியுமோ அந்த ஐடியாஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு எது வந்து சூட் ஆகுதோ அதெல்லாம் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேப்சர் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, இனிஷியலா வந்து மெயில தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நீங்க கம்போஸை கிளிக் பண்ணனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கொஸ்டின் ட்ரை இருக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒன்று நான் கேப்சர் பண்ண போறேன்னா இந்த 6 கொஸ்டின்குள்ள ரீச் ஆகிற மாதிரி, இல்லை ஜென்ரலா இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுல இல்லாத டாபிக்கா இருந்துச்சுன்னா அதை எழுதிக்கிட்டு சென்ட் பண்ண மாட்டேன். என்னோட டிராஃப்ட்ல சேவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ டோட்டலா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐடியா எங்கெல்லாம் ஏதாவது பாட்காஸ்ட் கேட்டிருப்பேன், எல்லாம் வந்து புக் ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் என்ன என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுதோ அதை எல்லாமே வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து சென்ட் பண்ணாம அதை டிராஃப்ட்ல வச்சுப்பேன். ஸோ அது வந்து ஓரளவுக்கு என்னால் எடுத்த நோட்ஸ் எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா சென்ட் பண்ண எனக்கே சென்ட் பண்ணிப்பேன். சென்ட் பண்ணி டைரக்டா ஆக்ஷன்ங்கிற ஒரு லேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவேன். ஸோ இது பேசிக்கா வந்து நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்றதுக்கு. ஸோ இது ஒரு இடம் மட்டும் கிடையாது. இது வந்து நான் இயர்லி மேக் புக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ மேக் புக் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து நோட்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப் அதுலயே இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலா இப்போ வரக்கூடிய எதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையுமே இங்க நோட் பண்ணும்.
ஸோ இதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் நோட்ஸ். ஒரு ஆன் த வேல வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் நம்ம லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு கம்யூட்ல அப்படின்னா அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ இதில் நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நோஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நோஷன்ல வந்து என்னுடைய டேஷ்போர்டு ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் என்னுடைய டேஷ்போர்ட். ஸோ இதில் வந்து கோல்ஸ் என்னென்ன செட் பண்ணியிருக்கேன், ட்ராவல் பிளான்ஸ் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கோ நான் வந்து Praveen, கம்மியாக தான் Notion இருக்கு. is not showing up on the Notion வந்து ஸ்க்ரீனில் வரல. ஓ ரியலி? ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே. நோஷன்னாவே என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இப்போ ஓகே. can you see my screen? Yeah, Praveen, நீங்க maybe can give a background on what is Introduction. Notion. Yeah. Okay. புரியுது. Now Notion it's visible. Yeah. நோஷன்ங்கிறது ஒரு ஆப். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து இப்போ சித்ரா ஷேர் பண்ண மாதிரி ஒன் நோட் மாதிரி இதுவும் ஒரு ஆப். ஸோ ஒன் நோட் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடது. இது நோஷன்ங்கிறது ஜென்ரலாக இன்னும் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு ஆப். இதை வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஐடியாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டேட்டா பேஸ் மாதிரியும் ஒர்க் பண்ணும். ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு டேட்டா பேஸ்லேருந்து இன்னொரு டேட்டா பேஸ் ரிலேஷன்ஷிப், பேக் லிங்க், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஒன் நோட்டும் அதே மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் உள்ளது தான். ஆனால் அதோட இது வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப அதிகமாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதுனால, நிறைய பேர் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்க்காக நானும் ஏர்லியராக என்னை வந்து சஜஸ்ட் பண்ண இந்த புக்கை யாரெல்லாம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்களோ ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் அவங்க எல்லாருமே நோஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதில் இன்ஸ்பயர் ஆனதுனால நானும் நோஷன்ஸே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இது வந்து என்னோட டேஷ்போர்டு. இந்த டேஷ்போர்டில் வந்து என்னென்ன பேஜில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எதை வந்து எனக்கு ஃபுல் வியூ தெரியணுமோ அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் ஜென்ரலாக போட்டிருக்கேன். ஸோ என்னுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஜிமெயிலும் நோட்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆப்பிள் நோட்ஸும். ஸோ அதில் இருந்து அடுத்தது வந்து ப்ராஜெக்ட் பேஸாக டைரெக்டாக இந்த நோஷனுக்குள்ளே தான் எல்லாம் வரும். ஸோ நான் என்னென்னலாம் செஞ்சிட்டு இருக்கேனோ எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஹோம் பேஜ் போடுறேன். ஸோ ஹோம் பேஜ் வந்து ஜென்ரலாக நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது. இப்போ புக் ரீட் பண்ணுறேன்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த வருஷம் என்னென்ன புக்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை வந்து என்னென்ன நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த புக்கு இப்போ நான் சைக்கோ சைபர்நெட்டிக்ஸ் புக்கு நான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலேருந்து நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் தான் எடுக்க முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் சரி இது ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதுனா நம்மளால முடியாது அப்படிங்கிறதுனால பாதியிலே விட்டேன். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன புக் ரீட் பண்ணுறனோ அது எல்லாமே அதில் வந்து எதெல்லாம் என்ன ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண கோட்டில் எதெல்லாம் இருக்கோ, இல்லை வந்து எதெல்லாம் வந்து நான் வந்து மறக்காமல் எப்பவும் ரீகால் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கிறதுக்காக இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நோட் டவுன் பண்ணிடுவேன். ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டேரெக்டாக எல்லாம் டைப் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து டேரெக்டாக வாய்ஸ் டு நோட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஆப்பிள் நோட்ஸில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ பண்ணால் அதுவே நம்மளை வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி தந்துடும். ஸோ அதுலேருந்து காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணால் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வாய்ஸ் டு நோ டெக்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ இது எதுக்காக நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, முக்கியமாக வந்து நம்ம எல்லாருமே ஈஸியாக மறந்துடும். ஸோ மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம சேவ் பண்ணி ஆகும். நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி கிடையாது. அது வந்து ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம பிரெயின், தவிர அது ஒரு டேட்டா பேஸோ இல்லை ஒரு டஸ்ட்பினோ கிடையாது. நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி அங்கே போடுறதுக்கு. அதை நம்ம படிக்கிறது எல்லாத்தையுமே எங்கேயா ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும். நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட்டாக இருக்கலாம். இங்கே சேவ் பண்ணோன்னா இப்போ ஃபியூச்சரில் நம்ம மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக இதில் சர்ச் பண்ணி கூட கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது நான் புக்ஸை பற்றி சொன்னேன். வேறு சோஷியல் மீடியா மேனேஜருன்ட்டு நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ப்ராசஸ் வந்து இதில் எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன ஐடியா வருதோ அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே போகும். எதில் வந்து நான் இப்போ எழுதிட்டு இருக்கேன், ஏதாவது புதுசாக ஒரு ஐடியா எங்கேயாவது பார்க்குறேன்னா அதை இதில் கரெக்டாக இதில் எழுதுவேன். ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுறது, ரைட்டிங் இன் ப்ராக்ரஸ், வேறு இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்காக இது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். இது வந்து யூடியூப் மேனேஜருக்கு. ஸோ ரீசண்டாக வந்து நிறைய கதைகள் படிப்போம். நம்ம புத்தகம் படிக்கும்போது அதை கோட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய
சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் சொல்லி நமக்கு வந்து ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால ஸ்டோரிஸ் மாஸ்டர் ஸ்டோரி டேட்டாபேஸ்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாத்தையுமே இதில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ரொம்ப நல்லா ஈஸியா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்ல நம்ம டாபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஈஸியா அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இதுல வந்து டேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க டேக் போட்டு நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா சர்ச்ல போய் அந்த டேகை வச்சு என்ன சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேக் ரிலேட்டடா என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஷோ அப் ஆயிரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்தை நோக்கி அதை நீங்க ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். 10 வருஷம் இல்லை 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறத இங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிலேட்டட் எல்லாமே நமக்கு காட்டும். ரொம்ப ஈஸி. அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த வருஷத்துல உள்ள ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற வந்து நான் பைபிள் ரீட் பண்றதுல பைபிள் நோட்ஸ் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் தனியா வேற நோட்ஸ். ஸோ இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னல கூகுளில் வந்து நான் நோட்ஸை கேப்சர் பண்ணி வச்சிருப்பேன்ட்டு. அதுல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து இதுதான் வந்து என்னுடைய எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இடம். ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்டு அதில் பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த பாட்காஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் இதில் எழுதி வச்சிருப்பேன். ஸோ புக் வார்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்காஸ்ட். அதில் வந்து த கேப் அண்ட் கெயின் அப்படிங்கிற புக்கை ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் கேட்டுட்டு வர்றதுல என்னென்னலாம் வந்து கேப்சர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இதில் நோட் பண்ணி வச்சிருவேன். ஸோ இது வந்து இப்போ நான் ஃபியூச்சர்ல இந்த புக்கை ரீட் பண்ணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறதும், இல்லை இந்த புக்கை ஃபுல்லா என்னென்ன சம்மரிஸ் கேட்கறனால நான் புக் பாட்காஸ்ட் கேட்கறதுனால ஃபுல்லா நான் புக் ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை கேப்சர் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சிருக்கனால இது எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜா இருக்கு. ஸோ என்னுடைய லைப்ரரிஸ் எதெல்லாம் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு பிளாக் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அந்த பிளாக் இதில் கேப்சர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஸோ இது நிறைய இருக்கும். ஸோ நீங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி என்னெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியா இருக்கலாம், எந்த கண்டென்ட்டா இருந்தாலும் சரி தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டடான எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணி இதில் வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டினது போதும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் டாபிக்ல உங்களுக்கு தெரியணுமோ அந்தந்த டாபிக்ல நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒரு தனி டேபை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள எல்லாம் கேப்சர் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாரும் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் ஒர்க்ல மேக்ஸிமம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவோம். நானும் ஒன் நோட் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஒன் நோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன்னா இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு. ஸோ ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ கண்டென்ட் நம்ம எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம் ஆஃபீஸ்ல. ஸோ அது வந்து ஒன் நோட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மீதி எல்லாம் இதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட். நான் ஏதாவது ஒரு புதுசா ஏதாவது ஒன்று படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுல ஒரே கண்டென்ட்ல வந்து போன மாசம் வரைக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். நான் இன்னைக்கு புதுசா ஒரு டாஸ்க் பண்ணும்போது அது ரிலேட்டடா புதுசா ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன செய்வேன்னா அதையும் இதுல பைல் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படியே சீக்வன்ஸா. ஸோ இது வந்து என்னுடைய இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரோலோட எப்படி டிசைன் பண்ணோம், எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம எழுதும்போது மறுபடியும் நான் இதில் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கு. ஆனால் ஸோ நான் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். வேற அடுத்து வந்து பேக்லாக்ன்னு இருக்கு. என்னென்ன டாஸ்க்ல நான் ஒர்க் பண்றேனோ என்னென்ன ஸ்ப்ரிண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன். எல்லாமே இதுல இருக்கும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. நான் வந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ப்ரிண்ட்ல இந்த டாஸ்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுல என்ன ஒர்க் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத திடீர்னால ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வரும், என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத, இல்லை ஏதாவது எரர் வரலாம். ஸோ அப்போ எனக்கு ஈஸியா கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்றதுக்கு இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான கண்டென்ட் என்னன்னா நமக்கு மறக்கும் ஈஸியா எல்லாமே. யாரா இருந்தாலும் சரிதான், எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நீங்க வந்து உலகத்திலேயே சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பிரெயினை வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மறக்கும். மறதி என்கிறது வந்து நமக்கு வந்து நோய் இல்லை, அது வந்து ஒரு வரம். ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை மறந்தே ஆகணும். அந்த இதுல இதுவும் மறக்குது. அப்படி மறந்து போற நேரத்துல நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நான் இந்த டாபிக்ல ஏற்கனவே நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த புக்கை நான் ஏற்கனவே ரீட் பண்ணியிருக்கேன், யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்பாக் கிடைச்சுன்னா போதும். நம்ம எங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோமோ அங்க வந்து ஈஸியா தேடணும்னா அது ரிலேட்டடான எல்லா கண்டென்ட் இருக்கும். நம்ம உடனே ப்ரஷ் அப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஈஸியா அடுத்தது அதுல வேலை செய்யவோ இல்லை அது ரிலேட்டடா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னா, இப்போ நாளைக்கு நீங்க வந்து ஒரு புக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ணோம், இப்போ சைபர் சைக்கானலிட்டிஸை பத்தி நீங்க இன்னைக்கு சொன்னீங்கன்னா கூட நாளைக்கு கூட என்னால எடுக்க முடியும். ஏன்னா அதுக்குண்டான எல்லா நோட்ஸும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ ஆன் த ஸ்பாட் என்னால எடுத்து பேச முடியும், இந்த மாதிரி நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறனால. ஸோ பேக் டு சித்ரா, பேக் டு யூ. நான் என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டேன். இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கு, இல்லை நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல எதுவும் ஆட் பண்ணலனாலும் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் என்னுடைய வே ஆஃப் அது டூயிங் இட்.
Thank you very much, Praveen. You are a living example who is using this. So நீங்க வந்து இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணி எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணது வந்து ரியலி இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் அண்ட் லைக் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் அக்செப்டிங் திஸ் இன்வைட் அண்ட் எங்களுக்காக இந்த டைம் ஒதுக்கி ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஐ நான் வந்து பிரவீன் அவருடைய யூடியூப் சேனலும் உங்களுக்கு பிங்க் பண்ணியிருக்கேன். He is sharing a lot of things. He is reading a lot of books and he's not only books, like he's learning a lot of things and he's sharing his knowledge through his YouTube channel. So அதுவும் நீங்க பாருங்க. Um, and Praveen, yeah, நீங்க வந்து like you made this program very special. Thank you very much, Praveen. Thanks, Thanks for thanks, sharing your thanks, knowledge. thanks for giving this opportunity. Thank you, Praveen. So, okay, let's hear from audience. Do you want to play or do you want to go for the feedback and discussion? Because, yeah, I know it might take a lot of time, extra time. So, Seva ma'am, Yes, ma'am. uh, okay ma'am. உங்களுக்கு டைம் இருக்கா லைக் கேம் Yeah, விளையாடலாமா அந்த சம்மரி விளையாடு. மட்டும் No ஓகே issues, ma'am. விளையாடு. ஓகே ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூ மேம். And all work, no play makes little Johnny dull. Okay, okay, okay. So, okay, like, can all of you join this link? I have pinged you the game link, and I'm sharing the screen. I think Venkat sir has joined already. Let me ping the link again. Praveen, welcome. Praveen has joined. Thank you. Vivek, Prabhu. Could see some of our folks already joined. Vinay Titan sir, Arnagiri sir, Annamalai sir. Okay, shall we go ahead? Start? Anyone else who's still trying to join? GV, Singh sir, Akila, wait. Okay, Akila, I'll give you some few minutes. Who else has to join? Gayatri ma'am, Geeta ma'am, Nitya Devi ma'am. Hi, I am only GV. Oh, okay ma'am. Okay, awesome. Uh, who else is there? SP, is it Sengu sir? Okay. Akila, I think we are waiting for you. And who else? Network is slow, so you might Okay. experience a delay. Okay. Okay, sir. Christy, you joining? I think Akila, we are waiting for you only. You have to join soon. You can Correct. click on the link.
Hmm. Okay, one second. Hello? Akila? இல்ல ஆப் இல்ல அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ண வெப்சைட் தான் இட் இஸ் ஜஸ்ட் a வெப்சைட் kahoot.it ன்னு போட்டுட்டு அந்த கேம் பின் போடணும். Please go ahead. ஓகே ஜாயின் பண்ணலாம், நடுவில் ஜாயின் பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே நான் ஸ்லோவாக போ. ஆ ஓகே 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 okay, let's start. She will join in the middle. It will take some time. Okay, so this will give you some questions like to just recall what we learned, and you have to answer this question. And based on like who's answering the questions correctly and fastly, like you will get your points. Okay, so it just have fun. Don't think this as a serious exam or something. Just for fun. Okay, let's go ahead and start. Okay. First question is on the screen on your meeting window. I'll read it out for you. What is the core purpose of a second brain? Option red is store random data. Option blue is organize your digital life and enhance your creativity. Option yellow is automate your work. Option D is improve reading speed. Okay, very good. I think a lot of people have answered correctly. Awesome. Praveen is on the top. Sengu sir on the second, Prabhu, Venititan sir, and Venkat in the last. Okay, let's go ahead with the next question. Which method does Tiago Forte proposes for organizing your digital notes? Option red is para, option blue is GTD, option yellow is fire, option green is Zetal Kastan. 8 people have answered. Good. And 4 people have answered correctly. Awesome. Praveen is on the top. Prabhu sir is there. I am touching the answer, but why my name is not coming? I'm touching the Oh, answer, oh, is but it, ma'am? see Okay. that we have to type it out here, is it? No, ma'am. Actually, we have to answer it on the phone. You have to choose either of the option, and then it will answer. Yeah, I know. I'm touching the option, just like how we play a normal game. Okay. Even for my studies, for my students, I do like that. So, anyways, maybe my Okay. touch mode. I am on a tab. Yeah, the scoreboard is It will showing only only the show up top only five. the top four. Yes. Sorry. Yeah. Maybe like it's slow or like maybe like Slow. Internet is slow. It may be. yeah. Okay. It is Okay, ma'am. actually Let's see. capturing the Let's try a answers, couple but of questions. in the leaderboard, it shows only the top five. So once we make more points, then she will come in this list. Yeah, and also, ma'am, they score it based on like who is answering fast. So like whoever if you answer fast, right, it gives more points. So that's how it Yeah. does. So yeah, it will show you like whether you answer is correct or not. So let's try the next question and see. Okay. What does para stand for? Option red, projects, areas, resource archive. Option blue, people, action, reference, analysis. Option yellow, priorities, assignments, review, archive. Option green, project, action, reflection, analysis. 6 answers, 7 answers. Okay, so 7 people have answered and 6 have given the right answer. Okay, great. Great going. Let's go ahead. Which of the following is not a principle of second brain? Capture information systematically, organize notes effectively, review notes randomly, express ideas clearly.
which is not a principle of second brain? 8 answers. Okay. Okay. So let's see who has answered correctly. Okay, nice. Praveen, Prabhu, Singh sir, Vinititan sir, still you are all on top. Okay. Which tool is recommended in the book for building a second brain? Which, like the digital tool? So, author is suggesting. Is it option red, Evernote and Notion? Option blue, Trello, Jira? Option yellow, Slack, Zoom? Option D, option green, Photoshop, Canva. Okay, 6 people have answered. Everyone has answered correctly. Great. Evernote and Notion. Okay. Moving on to the next question. Which of these is not a step in code framework? So we learned about the code framework which author has provided. So which is not part of code framework? Is it capture, organize, discover, or express? 6 answers, 7 answers. Okay, good. Great. 3 people have answered correctly. Just two missed it. I think 4 missed it. So discover was not there. It was instead of that. It is distill. Okay. Good. Good to see the scoreboard. Let's proceed with the next question. How does the second brain help with creativity? Red encourages random notes. Blue hoarding information. Yellow connecting ideas over time. Green forcing structured writing. It's 8 answers. Okay. Awesome. 9 answers this time. 7 have answered correctly. Connecting. Awesome. Awesome. Great. Okay, Praveen, you're rocking. Super. Let's go to the next question. What is the main benefit of digital note taking? Red, remember everything. Blue, access information easily. Yellow, replacing human memory. Green, improving handwriting. So, what is the main benefit of digital note taking? Please imagine that. Okay, great. Accessing information easily. So, it's very much available at our fingertips. Awesome. Wow, tough competition. Prabhu sir has come on the top. Okay. Okay, let's go. And we see new people on the top 5. Vivek, AK. Great job. Okay. Let's go ahead. Last question. Why is the archive stage important in para? It is either option red, delete old notes, blue, prevent clutter and preserve info, yellow, move notes to trash, green, transfer notes to cloud. 7 answers till now, 9 answers. Okay, great. Almost everyone has answered. Okay, maximum people have answered it correctly. Prevent clutter and preserve the info. So, great. We have completed the game. Let's give a big shout out to the winners. Top 5 Prabhu, Praveen, Sengu sir, Vivekanandan sir, I think, and AK. AK, who is that AK? Ajit Kumar or Akila? Okay, nice. Action King. Okay, okay, awesome, awesome, awesome. Thank you, everyone. It was fun playing with you. Uh, I'll definitely put our scoreboard in our in the PowerPoint. Nice, and it was fun playing with all of you. So, okay, so here I'll just end my presentation. I'll open the forum for discussion. I know you all also have a lot of things to share. Thank you very much for participating. It was fun. Uh, this journey was very much fun. Thank you so much. And let's hear for the feedback. Seva ma'am, over to you. Thank you, Seva ma'am, for the extra Thank, time. yeah. Thank you, Right. Chitra. It was a wonderful presentation. Feedback கொடுக்குறவங்க hand raise பண்ணுங்க. அந்த ஆர்டர்ல கால் பண்றேன்.
வினீதிதான் சார் நீங்க பேசுங்க. வணக்கம். இந்த செகண்ட் பிரெயின்ங்கிறத முன்னாடி ஒருக்கா நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? முன்னாடி பண்ணது வந்து கெட்டிங் திங்ஸ் டன் சார். அது வந்து ஆமா. அதுதான் ஆக்சுவலா அந்த புக் தட் இஸ் த புக் லைக் ஃபவுண்டேஷன் மாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈவன் திஸ் ஆத்தர் ஹஸ் மென்ஷன்ட் அபௌட் தட் புக். ஆமா. We cannot keep everything in our mind. As you said, we forget many things. அது நல்லா சொன்னாரு. பர்வீனை நீங்க ஆட் பண்ணது ரொம்ப சிறப்பு. அவரு அது அது டஸ்ட்பின்னோ அல்லது ஏதோ ஒண்ணு இல்லை, அது கிரியேட்டிவிட்டிக்கான ஆர்கன் தான் பிரெயின்னு சொன்னது ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு. நிறைய கருத்துக்கள் விஸ்வேஸ்வரையா ஒரு தவணை சொல்லியிருக்காரு. அதாவது எல்லாத்தையும் மைண்ட்லயே கேரி பண்ண முடியாது, யூ புட் இட் டவுனுங்கிறாரு. அதை முதல்ல போட்டு வச்சுட்டா எங்க இப்ப போடுறதுதான் முக்கியம். அதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் நோட்டு மாதிரி எழுதி எழுதி வச்சோம். கடைசியில் அது எங்கே இருக்குன்னு தேடுறதே பெரிய வேலையாயிருச்சு. இப்போவும் நான்லாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க மெத்தட் வச்சிருக்காங்க. இதுல நான் வாட்ஸ்அப்லயே டுடூ லிஸ்ட்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன், வினதித்தான் வீடியோஸ்ன்னு வச்சிருக்கேன், ஆயான்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன். அதுல எல்லாம் ஏதோ அதை கொண்டு போய் நான் இப்ப இவர் சொல்றது மாதிரி இப்போ நோஷன் சொன்னார்ல, அது மாதிரி நான் பார்த்த எனக்கு பிடித்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் அதுல போட்டு வைக்கிறேன். பிடிச்ச செய்திகள் எல்லாம் அந்த ஆயாங்கிறதுல போடுறேன். அந்த மாதிரி இன்னும் ஆர்கனைஸ்டா பண்ணல, ஆனா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதான் நான் நினைக்கிறேன். இது அந்த 3 இது சொல்றோம்ல, ரிட்டென்ஷன், ரிகால், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், ரிட்டென்ஷன், ரிகால்னு 3 சொல்றோம். இதுல இதுல கற்றல் முறையில முதல்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வாசிக்கிறோம், கேட்கிறோம், அப்புறம் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், அப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரீகால் பண்றதுதான் சிறப்புங்கிறாங்க. அப்போ வாசிப்பு, சிந்திப்பு, படைப்புன்னு நான் இதை தமிழ்ல சொல்றது. வாசிப்பு, அதை குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி சிந்திக்கிறோம், அதை அப்புறம் ரிகால்ங்கிறதான் படைப்பு. இதுக்கெல்லாம் டேட்டாஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நிறைய மெத்தட் நல்லா சொன்னீங்க. ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரையில அவங்க பயன்படுத்துற இல்லாட்டி பேப்பர்லயாச்சும் வச்சுட்டு கடைசியில காணும்னு தேடுறான். இப்போ டிஜிட்டலைஸுங்கிறது இவ்வளவு இது இருக்க போது பேசிட்டு அவர் சொன்னது மாதிரி நம்ம வாய்ஸ் மெயிலாக கூட சேர்த்து கூட வைக்கலாம். வாட்ஸ்அப்ல விட வாய்ஸ் மெயிலாக சேர்த்து வச்சுட்டு அனுப்பாமல் இருக்க சொன்னார். டிராஃப்ட் மாதிரி வச்சுட்டு அதை அனுப்ப வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அது அதில் இருந்துடும். இப்போ என்னுடைய இது ரிடண்டண்டாக ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இது இருக்கு, நான் எல்ஐசியில் இருந்த போது அதுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். நான் அனுப்பிச்சிட்டு அது அங்கே போய் சென்ட் ஐட்டத்தில் போய் பார்த்தேன்னா அது இருக்குது, எனக்கு அதை பிடிக்க முடியுது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். உங்களுக்கு ரொம்ப பாராட்டு. பிரவீன் அவர்களுக்கு பாராட்டு. நான் அவருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வினீதிதன் சார். தேங்க்யூ சார். பிரபு சார் நீங்க பேசுங்க. இன்னைக்கும் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷனாக இருந்துச்சு. சித்ரா மேமோட லாஸ்ட் செஷன் ஒன்று அட்டன் பண்ணேன். அன்னைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. ஒரு ப்ரீமியம் ஒரு வெபினார் இல்லாட்டி ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண அதே இதுதான். ஸோ ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருந்தது. இன்னைக்கு என்னோட டேக்அவே என்னன்னா, இதே விஷயம் வந்து இந்த செகண்ட் பிரெயின் இந்த புக்கு ரிவ்யூ வந்து யூடியூப்ல ஒரு லாக்டவுன் டைம்ல படித்தேன். நோஷன் பற்றி படித்தேன். நிறைய டூல்ஸ் வர்றப்பெல்லாம் எடுத்து ரேண்டமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். அப்புறம் கிளட்டர் ஆயிரும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் விட்டுருவேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து டேக்அவே என்னன்னா, இதை சீரியஸாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதான். ஸோ அந்த ரிவ்யூ சிஸ்டம் வந்து அந்த பாராவில் போட்டிருந்தது வந்து ரொம்பவே ஆக்ஷன் டேக்கிங்காக இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன், ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். ஸோ பிரவீன் சாரோட இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். சித்ரா மேம் தயவு செஞ்சு உங்களோட யூடியூப் அந்த இதுவும் போட்டுங்க. லாஸ்ட் டைம் எடுத்து வச்சிருந்தேன், பட் இன்னைக்கு எடுத்து பார்க்குறேன், அந்த லிஸ்ட்ல இல்லை. உங்களோட சேனலும் போட்டுருந்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you, sir. Okay, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for your participation. Congrats, sir, for winning the quiz. Thank you. தேங்க்யூ பிரபு சார். அகிலா மேம் நீங்க பேசுங்க. ஹாய் சித்ரா, குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். ஹாய் அகிலா. பிரசன்டேஷன் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. பிரசன்டேஷனுமே ரொம்பவே ஆர்கனைஸ்டா இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே கிறிஸ்பா இருந்தனால
வள நிறைய கண்டென்ட் இல்லாம எது தேவையோ அது கிறிஸ்பா வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்தது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துச்சு நோட் பண்றதுக்கு. அண்ட் இந்த டிஜிட்டலா வந்து ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கிற விஷயம் வந்து அன்கான்ஷியஸாவே நம்ம லைஃப்லவே இருக்கு. லைக் நான் இப்போ இதெல்லாம் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை கேட்ட அப்புறம் நானே நோட்டீஸ் பண்றேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் என்னோட கண்டென்ட் எதெல்லாம் நான் பாக்குறனோ, ஏன்னா அங்க ஒன்ஸ் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்ம திருப்பி அந்த கண்டென்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட் இஸ் லாஸ்ட் ஃபார் எவர்ன்ற மாதிரி காணாம போயிடும். பட் நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் அதுலயே நம்ம ஆர்கனைஸும் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து எனக்கு ஒரு டான்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, அதை நான் பின்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி டான்ஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இன்னைக்கோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் போனன்றப்ப நான் அந்த டான்ஸ்ன்ற கேட்டகரியில போனேன்னா நான் இது வரைக்கும் என்னென்ன டான்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேனோ அது எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால பின்னாடி வந்து ஓ நான் இங்க எங்கேயோ பார்த்தனேன்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் ஆயிடும். ஐயோ இது எங்க பார்த்தோன்னு தெரியலையே, இதை கண்டுபிடிச்சே ஆகணுமேன்னு தேடியே காண்டாய் கடைசியில பண்ணாமலே விட்டுருவோம். பட் இப்போ சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கே தோணுது நம்மள அறியாமலே இப்போ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ஃபோன் இன் தேர் ஹேண்ட்ஸ். லைஃப் வந்து இது டிவைசஸ் ரிவால்வ் ஆகி தான் இருக்குன்ட்டு ஆயிட்டுறப்போ வெதர் வி லைக் இட் ஆர் நாட் நம்ம வந்து we have to implement these things. Who implement will be more smarter and they'll achieve more. Who don't will be lacking. அப்படின்ற விஷயத்த நான் வந்து இன்னைக்கு ரியலைஸ் பண்ணேன். இவ சித்ராமே என்கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கா, நீ வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணு, மற்ற டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னு ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதை நான் வந்து ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு அது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகும்னு எனக்கு தெரியவே இல்லப்பா அப்படின்றத நான் கொடுத்த ஆன்சரா இருந்துச்சு. பட் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் when I went back and read எனக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அதுல இருக்குன்றத நான் ஐ got to know. ஸ்டட்னு ஒரு புக் இருக்கு, அதுல வந்து நான் ரீட் பண்ணி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஐ ஸ்டார்டட் யூசிங் ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் ஷீல் பி வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட். அதே மாதிரி ஈவன் எஜுகேஷனல் வீடியோஸ்ல இருக்கிற அதாவது ப்ரீமியம் வீடியோஸ் ஆப்ஸ் இருக்கு. யூஜி நீட் யூஜியா இருக்கட்டும், நீட் பிஜியா இருக்கட்டும், நீட் எஸ்எஸ்ஆ இருக்கட்டும், மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான ஆப்ஸ் எல்லாத்துலயுமே those apps which win are those which are more organized. லைக் எப்படின்னா கொஸ்டினேர்ல வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் சப்ஜெக்ட்லயே வந்து ஒன்ஸ் வி ஃபினிஷ் அ டெஸ்ட் எண்ட்ல வந்து அவங்க அவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா you will be able to know which you answered correctly, which you guessed. கீழே கெஸ்ஸுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, செலக்ட் பண்ணலாம். லைக் when you answer every question. ஸோ நீங்க எதெல்லாம் கெஸ் பண்ணி it got right, கெஸ் பண்ணி எதெல்லாம் was wrong, how many questions you skipped, எதெல்லாம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா இருக்கோ தோஸ் ஆர் தி ஆப்ஸ் விச் வின் அண்ட் தோஸ் ஆர் த ஆப்ஸ் விச் கெட் மோர் யூசர்ஸ். ஸோ நம்ம ஓல்ட் ஸ்கூலா வந்து எழுதி வச்சு நம்ம வந்து பழகிட்டோம். பட் ஐ திங்க் வி ஷுட் கேட்ச் ஆன் ஃபாஸ்ட் டு லேர்ன் டு ஆர்கனைஸ் டிஜிட்டலி ஆல்சோ. Thank you for the presentation, Chittu. I think it was very nice that I was free today to attend. I was very happy to attend this. Thank you. Thank you so much. And thanks for having an open mind and trying out things. And if you need anything help on the digital side, I can always help you. I need Thank help. you. I am technologically challenged and I need your help. Okay. Yes. Thank you so much. Yeah. வெங்கட்ராமன் சார் நீங்க பேசுங்க. Good evening, ma'am. So today's presentation was at its peak, and it was very awesome. We saw that it reaching its the trend of just the need of the hour. We have people who've been using the digital Video. thing for a long time, and it is becoming that Yeah. we cannot avoid it. And this has been the way of life that we have been looking for. So how we have to be organized? Primitive days we had many methods or many ways to organize ourselves, where we have to learn from either from our ancestors or from our forefathers. But in today's world, it may not be possible to apply those. But this presentation gave us an idea and certainly showed us some limelight on how to get these things. The highlight was that you brought in Mr. Praveen sir. So the way he was trying to organize using a different set of tools was really awesome. Was really catchy here. This was really great. So that's what I could feel there. And finally, we had some goosebump session of the fine moments where we played with Kahoot. So that was really nice. So even though whether we win or lose, but participating is the biggest thing. So whether when I scored zero, also I was very happy to see my name there coming in.
So it was really a productive Sunday, and that's what I should start. It's a good head start. Thank you, ma'am. Thanks for making this a wonderful day. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you Thank you very very much. much, sir. And I would also say that Praveen is the highlight of our session. Thank you, Praveen. Once again, I want to thank you. And Thanks. also, just to add, I have also subscribed to you, Praveen sir. Thank you. தேங்க் யூ தேங்க் யூ. ஆக்சுவலா நான் அதுல ரொம்ப நாள் இப்போ லாஸ்ட் 3 months நினைக்கிறேன். நான் அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் எதுவுமே போடல. வில் ஸ்டார்ட் அகைன் பிகாஸ் ஐ எம் சம்திங் பிஸி வித் ஒர்க். தேங்க்யூ சார். விவேகானந்தன் சார், Thank நீங்க you. பேசுங்க. Hi, good evening all. Actually, Chitra madam, thanks for your wonderful session. So actually, many takeaways. So actually, in my work, I have used in OneNote. So for how we can organize things, so the way you were explained, that's very really awesome. So many takeaways. So I will implement. Moreover, Praveen, how you are demonstrating the how you organize the content, right? So really awesome. Actually, we have to take the new tool as you mentioned, right? So I will implement in my current. I will use in my current roles. Moreover, I subscribed to your channel. Thank you very much. Thank you for the protective Sunday. Thank you very much. The games also very nice. தேங்க் யூ. Thank you, Vivekanand, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார். வேற யாராவது ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்களா? தேங்க்யூ சித்ரா மேம் ஒன்ஸ் அகைன். இட்ஸ் வாஸ் வெரி நைஸ். இப்ப ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் இப்ப 10 வருஷமா நம்ம எழுதுனது பூரா அதுல இருக்கு. இப்ப வாட்ஸ்அப்புக்கும் ஃபேஸ்புக்குக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம், வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் இப்ப எழுதுனதெல்லாம் போயிடுது. அதை ரொம்ப இது பண்ணி வச்சுக்க முடியல. ஆனா ஃபேஸ்புக்ல போய் சர்ச் ப்ரொஃபைல் போட்டோம்னா, நான் இப்ப 10 வருஷத்துல நான் என்னென்ன எழுதனோ என்னென்ன கேட்டனோ எல்லாத்தையும் உடனே கொண்டாட முடியுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சில டூல்ஸ், இதெல்லாம் பழசு, அதை சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி Okay, sir. நோட் பேட்ல எழுதிட்டு தான் இப்ப கட் பண்ணி இதுல போடுறேன். மத்தெல்லாம் நான் ஒரு நோட் பேட் மாத்திரம் வச்சிருக்கேன். அதுல எழுதிட்டு இப்ப நான் ஒரு இடத்துல எழுதணும்னா அதுல எழுதிட்டு அப்புறம் அதெல்லாம் திருத்திட்டு அதை கொண்டாந்து இங்க கட் பண்ணி போடுறேன். அதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மெத்தட் வச்சிருக்கோம். இதுலயே பெஸ்ட் டூலிஸ்ட் தான் சொல்றாங்க. அதாவது டெய்லி ரொட்டீனை நம்ம ஒழுங்கு பண்ணணும்னா டூலிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் அதையாச்சும் மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, I'm using OneNote. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் வீடியோவும் ஆட் பண்ணலாம், யூடியூப் லிங்க் எடுத்து ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் ஈவன் அதர் டூல்ஸ் ஆல்சோ வில் சப்போர்ட் தட். ஸோ நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ வந்து எதுல ஒன் எக்ஸ்ட்ரா நோட்லயா? ஒன் நோட்டுங்கிறதுலையா? எதுல? எஸ் சார், எஸ் சார். நான் வேணா ஒரு குயிக்காக காமிக்கிறேன், ஒரு செகண்ட். ஸோ அது ஒரு ஆப்பா ஒன் நோட்டுங்கிறது? ஆமாம் சார். ஒன் நோட்டுங்கிறது ஒரு நோட் புக் ஆப்பு. ஸோ ஒரு குயிக் நோட் ஓப்பன் பண்ணேன்னா, ஸோ இப்போ வந்து இங்கே இங்கே வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் ஆடியோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ரெக்கார்ட் வீடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அதையும் வச்சுக்கலாம் இங்கே. அதுக்கப்புறம் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரீன் கிளிப்பிங். ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு சேனல் பார்த்துட்டு கிளிப் பண்ணால் அதை கிளிப் பண்ணி அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் நோஷன் அளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட் இல்லை, பட் சில ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் ஒன் நோட்டில் என்னென்னா, இதில் ரீட் அலவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ லைக் இப்போ ஒரு கண்டென்ட் இருக்குன்னா என்னால் அதை ரீட் பண்ண முடியல, எனக்கு லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரீட் அலவுட் போட்டேன்னா அது பாட்டுக்கு ரீட் பண்ணும். நான் லிசன் மட்டும் பண்ணுவேன், ஸ்க்ரீனை பார்க்காம. Instead of reading using my eyes, I can listen also. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் லைக் அப்புறம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆடியோ ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது. அதான் எங்கன்னு பார்க்குறேன்.
ஸோ இது ஃபோன்லேயும் இந்த ஆப் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபோன்லேயும் வந்து ஆப்பை கேப்சர் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ ரேண்டமாக லைக் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு குயிக் நோட்டில் எல்லாத்தையும் போட்டுருவேன். போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வேற எங்கேயாச்சும் எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அங்கே சேவ் பண்ணுவேன். ஜஸ்ட் ஒரு blank பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு ரெக்கார்டிங் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்காக ஏதோ ஒன்று போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இருங்க உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் காமிக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா அது. ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் ஆடியோ ஓகேங்களா. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே இங்கே வருது பாருங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ரெக்கார்டிங் நவ் மேபி. ஸோ அது ஒரு ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆயிரும். ஸோ இட் வில் சேவ் அஸ் அ ஃபைல். அப்புறம் வி கேன் லிசன் டு தட். ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து சொல்கிறேன். இப்போது டிரான்ஸ்கிரைப் ரெக்கார்டு லைக் டிக்டேட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்னென்னா இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன், நான் சொல்கிறத அதை எழுதணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஐம் டெல்லிங் ஹாய் திஸ் இஸ் நோட்ஸ் ஃபார் த புக் ரிவ்யூ செஷன் ஃபார் பில்டிங் அ செகண்ட் பிரெயின் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் கீப் டிக்டேட்டிங் த கண்டென்ட் அண்ட் இட் வில் ரைட் டவுன் தட் கண்டென்ட். ஸோ வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் அப்படியே இது எழுதிருச்சு. கரெக்ட் கரெக்ட். நான் சொல்கிறத வந்து அப்படியே இட் வில் இதை கட் பண்ணி நம்ம இதுலயே போட்டுடலாம். நம்ம இப்ப ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா இதை வச்சிருக்கு பக்கத்துலயே வச்சுக்கிட்டு. கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ லைக் ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் நோட்ஸ் ஃபார் த புக் ரிவ்யூ செஷன் ஃபார் பில்டிங் அ செகண்ட் பிரெயின். ஸோ அந்த மாதிரி நான் டிக்டேட் பண்ணேன்னா இது எழுதும். ஸோ லைக் வி கேன் கரெக்ட் இட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்மளே எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we can dictate it and we can correct the things whatever it is. லாங்குவேஜ் செலக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? தமிழ் இதுல வருதுல. தமிழ் வந்து வருமான்னு தெரியல சார். ஐ திங்க் ட்ரை பண்ணணும். அது டேஷ்போர்டா என்னமோ ஒன்று இருக்கு. அது மாதிரி இது இல்லை. ஏதாவது ட்ரை பண்ணிப்பேன். இல்ல நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், நம்ம பேச்சையே இங்க ரெக்கார்டு இன்னொரு போன்ல இருந்து ரெக்கார்ட் கொடுத்துட்டா அந்த பேச்சை ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறேன். கரெக்ட் நிறைய கரெக்ட். இப்போ பேர் நீங்க அது மாதிரி பண்ணலாம். ஆக்சுவலா ஃபோன்ல வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் நிறைய இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறனால அது எங்க சேவ் ஆகுதுன்னு தெரியல. பட் அது மாதிரியும் பண்ணலாம். கரெக்ட் சார் கரெக்ட். தமிழ்ல செல்லின மாதிரி அல்லது ஏதாவது டேஷ்போர்டு யூஸ் பண்ண முடிஞ்சு அதுல இருக்க பார்க்கலாமான்னு பார்ப்போம். தமிழ் இதுல வருதா பாக்குறேன். ஓகே ஓகே ஷியோர் சார். அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினாக எனக்கு நான் ஒன் நோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசனும் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து லைக் நான் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் சம்டைம்ஸ் எழுதுவேன். ஸோ லைக் ஐபேடில் வந்து இந்த பென்சில் வச்சு ஸோ அந்த நோட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணிப்பேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது லைக் நான் ஏதாச்சும் ஒரு இது படிக்கிறேன்னா அந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் ஐபேட்ல வந்து அந்த பென்சில் வச்சு ஸோ அதுலேயும் நான் ஒன் நோட் ஐ கேன் ஓப்பன் இன் ஐபேட். அதில் வந்து ஐ கேன் ட்ரா அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸும். ஸோ அதுக்கு வந்து அதுவும் இங்கே லைக் நான் இது யாருக்கும் ஷேர் பண்ண போதில்ல. பட் என்னோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் வச்சுக்கலாம். லைக் இந்த மாதிரி கரெக்ட். நடுவில் ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஹேண்ட் ரிட்டன் இருக்கும். அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்ல நமக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்கு தானே இது. நமக்கு ஒரு தானே ஒரு கரெக்ட் கரெக்ட் சார். ஸோ இதுல இருந்து எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம யாருக்காக ஷேர் பண்றோம்னா பண்ணலாங்கிறது தானே. கரெக்ட் கரெக்ட் சார். யா ஆனா எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் பாக்குற போது ரொம்ப ஆமா ஆமான்னு தோணுது. பட் யாராவது கூட இருந்து சொன்னதுதான் அது 4 தவணை சொன்னதான் முடியுது. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா வந்துரும் சார். லைக் பண்ணி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணா நீங்க கேளுங்க. நான் வந்து வீடியோ கால்ல கூட ஹெல்ப் பண்றேன் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சித்ரா மேம். தேங்க்யூ ஆல். நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சேவா மேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் allowing. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Praveen. Thank you. Thank you. Bye. Thank you all. Bye.